Welcome to Apple Tree channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Продовжуємо сьогодні цикл уроків за підручником Hip Hip Hello. Unit 8. Discovering the World. Тема 8. Будемо з вами пізнавати світ. Працюватимемо ми сьогодні з вами з завданнями Let's Get Started, Words in Action на сторінці 82, Listening and Reading, page 83. Grammar Spot ми вже залишимо з вами на наступний урок, у наступному відео. Будемо працювати з граматикою. А сьогодні ми будемо вчити нові слова. І так, Unit Focus. Давайте з вами почитаємо, що ми будемо вчити у цій темі. Grammar. The past simple. The verb be, past time expressions. Будемо вчити з вами повністю минулий час. Дієслово to be, потім часи, вирази для минулого часу притаманні. The past simple. Regular verbs. Правильні дієслова у минулому часі з закінченням «ed», пам'ятаєте, з початкової школи. Indefinite pronouns, неозначені займенники. Prepositions of means of instruments. Functions, функції. So, talking about my birthday and my birthplace. Будемо говорити про мій день народження. Talking about past events. Будемо говорити про минулі події. Vocabulary. Geographical features. Серед вокабуляру нового ми будемо з вами вивчати географічні особливості. Pronunciation – вимова, past simple, ending, ed. Вимова минулого часу закінчення ed. Okay, so, let's get started. Answer the question. So, is there an exciting activity you want to do? Чи є якась така захоплююча справа, яку б ви хотіли зробити? Yes, there is, or no, there isn't. So, where can you do it? Якщо так, то де ви хочете нею займатися? For example, maybe extreme sport, можливо, якимось екстремальним видом спорту. Something like climbing, or abseiling, mountain biking. So, can you do it alone, or you need somebody to help you? Чи можете ви виконувати цю справу самостійно, так? Або вам потрібна допомога. For example, mountain biking. Кататися на велосипеді в горах, так? It's an exciting activity, I think, so you can do it in the mountain, and you can do it alone, for example. So, task 2, words in action. Read the sentences, прочитаємо зараз речення, and match them with the pictures, і поєднаємо їх з малюнками. So, try to guess the meaning of the words in bold. Спробуємо здогадатися значення слів, які у нас виділені жирним. A. Sam travels a lot to exotic places. He loves adventures. Сем подорожує до екзотичних місць. Він любить adventures, пригоди. So, write down пригоди. Можливо, запишете одразу до своїх словничків. Jonathan is a sea captain. His ship sails across the Atlantic. Джонатан – морський капітан, його корабель ходить через Атлантику. Sail взагалі це плавати на кораблі. Але в даному випадку ми говоримо, що корабль вже ходить, так? Ходить через Атлантику. Отже, це ходить для корабля. Can you write your name and sign here, please? Чи можете ви написати своє ім'я і підписатися тут? Sign – підписатися. The view is wonderful. Вид чудовий. Really impressive. Вражаючий, справді вражаючий. Окей, вражаючий. So, Arthur isn't afraid of anything. He's very brave. Артур нічого не боїться, він хоробрий. Brave means хоробрий. Okay, so now let's match them with the pictures. Captain. 5. Капітан, де у нас був? Це у нас B. 5B. Jonathan is a captain. B. So, can you write your name and sign here, please? C. Great. The view is wonderful, really impressive. Це у нас діалог, тому я гадаю, що 3D.
So, Arthur isn't afraid of anything, he's very brave. E. So, and Sam travels a lot to exotic places. A. For A. Okay, so now let's listen and repeat. 1. Arthur isn't afraid of anything. He's very brave. 2. Can you write your name and sign here, please? 3. The view is wonderful, really impressive. 4. Sam travels a lot to exotic places. He loves adventures. 5. Jonathan is a sea captain. His ship sails across the Atlantic. So, the next page, page 83. Listening and reading. Переходимо до розділу слухаємо, аудіювання і читаємо. So, exercise 3. So, listen and choose the correct answer. Послухай та обери правильну відповідь. What is Vicky so happy about? Чому вона так радіє? A new bag, новій сумці, або новому портфелі. A meeting at school, зустрічі у школі, or an adventure, або пригоді. Okay, listen. Hello, Justin. Look what I've got. A new bag? When did you buy it? Weren't you at school today? Not the bag, Justin, the book. What's so interesting about the book? It's about the adventures of Jessica Watson. She sailed solo around the world when she was only 16. That's impressive. Yes, she's very brave and absolutely gorgeous. How do you know? Jessica was at our school today. She talked about her adventures. I decided to buy her book, and Jessica signed it for me. It was such an exciting meeting. Okay, so, Vicky is so happy about an adventure. Отже, Джесіка, дівчинка на ім'я Джесіка, написала книгу про свої пригоди, так? І дала навіть Вікі автограф своєї книги. So, now listen again and answer the question. What is the book about? Про що книга? About an adventure. What is Jessica like? Яка Джесіка як людина, так? And who signed Vicky's book? І хто підписав книгу Вікі? Послухаємо ще раз. Hello, Justin. Look what I've got. A new bag? When did you buy it? Weren't you at school today? Not the bag, Justin, the book. What's so interesting about the book? It's about the adventures of Jessica Watson. She sailed solo around the world when she was only 16. That's impressive. Yes, she's very brave and absolutely gorgeous. How do you know? Jessica was at our school today. She talked about her adventures. I decided to buy her book, and Jessica signed it for me. It was such an exciting meeting. Okay, so the book is about the adventure of Jessica Watson. So Jessica is brave and gorgeous. Вона хоробра і дивовижна. So, and Jessica signed Vicky's book. Jessica підписала сама книгу Вікі. So, listen to part of a text and answer the questions. І так, послухаємо зараз частину тексту і дамо відповіді на такі питання. Where does Jessica come from? Звідки Джесіка? How old was Jessica when she started sailing? У якому віці Джесіка почала ходити на кораблях? When did Jessica decide to sail around the world? Коли Джесіка вирішила піти навколо світу? Okay, so listen. Jessica Watson is Australian. She was born on the 18th of May, 1993. When she was 16, Jessica sailed around the world solo, non-stop and unassisted. This means that she was alone on her boat. She didn't stop anywhere, and nobody helped her. Jessica started sailing when she was 8. Her family lived on a boat for 5 years. Jessica's mum loved reading adventure books to her children. One of these books inspired Jessica. When she was only 12, she decided to sail around the world. Okay, so змінила
Where does Jessica come from? So she comes from Australia. How old was Jessica when she started sailing? So she was 8, yes, when she started sailing. So when did Jessica decide to sail around the world? So at the age of 12. У 16 вона вже sail the world, yes? So now let's read the whole text and answer the questions below. So, star of the week, Jessica Watson. Зірка тижня, Jessica Watson. Jessica Watson is Australian. Вона австралійка. She was born on the 18th of May 1993. Народилася 18 травня 93 року. When she was 16, Jessica sailed around the world solo, non-stop and unassisted. Коли їй було 16, а у віці 16 років Джесіка обійшла навколо світу на однині, так, сама, без допомоги. This means that she was alone on her boat. She didn't stop anywhere and nobody helped her. Це позначає, що вона була одна на човні, вона ніде, нон-стоп, це без зупинок, так, вона ніде не зупинялася і ніхто їй не допомагав. Jessica started sailing when she was 8. Джесіка почала плавати, ходити на човнах, коли їй було 8. Her family lived on a boat for 5 years. Її родина жила на човні 8 років. 5 років, вибачте, 5 years. Jessica's mom loved reading adventure books to her children. Матуся Джесіки любила читати пригодницькі книги дітям. One of these books inspired Jessica. І одна з цих книжок надихнула Джесіку. When she was only 12, she decided to sail around the world. Коли їй було лише 12, вона вирішила обійти навколо світу на човні. Jessica departed from Sydney on the 18th of October 2009. Вона відправилася з Сіднею 18 жовтня 2009 року. She sailed her pink 10-meter boat called Ella's Pink Lady. І вона йшла, так, навколо світу на своєму 10-метровому човні, рожевому човні під назвою Ella's Pink Lady. Jessica returned to Sydney 210 days later, 3 days before her 17th birthday. Джесіка повернулася до Сіднею через 210 днів, за 3 дня перед своїм 17-тим днем народження. It was an amazing journey. Це була дивовижна поїздка. Okay, so where did Jessica's family live for 5 years? So, her family lived on a boat. Her family lived on a boat. So what did Jessica's mom love doing? So she loved reading adventure books to her children. Окей, to her kids напишу, скороченіше, так би мовити, так? She loved reading adventure books to her kids. When did Jessica start her journey? So, Jessica started her journey in Sydney on the 18th of October 2009. What was Jessica's boat called? Her boat was called Ella's Pink Lady. Pink Lady. Okay. So, так, тільки усі слова з from capital letter, тому що це назва. Окей. Так, next. When did she return to Sydney? She returned. Вона повернулася коли до Сіднею? She returned to Sydney 2010 days later. So how many days was she alone on her boat?
Окей. She was alone. $210 days. Ну, тут можна, можливо, змінити, щоб не було і там 210, і там. No, she returned to Sydney before her 17th birthday. Окей. Before her 17th birthday. Окей, нехай буде так. Щоб не було у нас повторення і там 210, і там. Окей, great. So we have read the whole text and we've answered the questions below. So Jessica, come and meet Jessica at 1 p.m. on Tuesday in room 4. Jessica's boat. Отже, Вікі ходила так на зустріч з нашою мореплавицею. So, that's all for today. На цьому це все. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця тема Discovering the World. В наступному уроці ми її продовжимо, але з точки зору граматики ми розберемо з вами, як змінюється дієслово to be в англійській мові в минулому часі. Розглянемо також спеціальні past time expressions. Потім ми ще зробимо окреме відео на past simple, там, де вже не дієслово to be, а правильні дієслова, які утворюють минулий час за допомогою закінчення ed. Ми не будемо одразу з вами накопичувати все це в одному відео. Окей? Great. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. See you next time. Bye-bye.